Good morning. Atong tubagon ang mga pangutana sa niaging episode 15. Who is correct between Rene and Victor? Good morning. Atong tubagon ang mga pangutana sa niaging episode 15. Who is correct between Rene and Victor? The answer is that neither Rene nor Victor is correct. Before na ko ihatag ang explanation sa maong tubag, akong i-shout out ang mga membro sa Lupon sa Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City sa ilang gipahigayon nga benchmarking sa Barangay Duungan kaniadtong miaging semana July 7, 2023. Big shout out usab sa akong mga higala nga mga kapitan. Ngadto kang Kapitan Willie Calabia sa Barangay Taguhoy, kang Kapitan Ruel Conde sa Barangay Raha Suliman, kang Kapitan Mirilo Sadyasa sa Barangay Humabon, o kang Kapitan Edgardo Laino sa Barangay Bading sa ilang mga comments and suggestions nga gipaabot kanato on matters related to katarungan pambarangay. Atong hinumduman sa miaging episode na nagfile sa complaint si Victor batok kang Rene for slight physical injury sa Lupon sa Barangay Duungan tungod kay didto man nga barangay nahimutang ang Adfel Corporation diin sila gatrabaho. Gi-question kini ni Rene during mediation proceedings nga dapat didto sa Lupon sa barangay diin gapuyo ang respondent i-file ang reklamo applying the actual residence rule. As a procedure, gisuta na untang daan kung nasakop ba sa authority sa Lupon nga mositol sa complaint ni Victor. Ang pinakauna nga consideration as to parties' actual residence. Are they actually residing in the same city or municipality? Under Section 408 of RA 7160, which is the Lupon of each barangay shall have authority to bring together the parties actually residing in the same city or municipality. Since Rene is an actual resident of Barangay Poblacion, Buenavista, Agusan del Norte, while Victor is an actual resident of Barangay Libertad, Butuan City, both parties are not actually residing in the same city or municipality in consonance with the requirement in establishing the authority of the Lupon to settle the dispute. Therefore, no Lupon have the authority to settle the dispute between Rene and Victor. Thus, there is no need to apply the rule on venue as invoked by Victor and Rene during mediation proceedings. Ang ikaduhang pangutana, who is correct between Romy and Bubong? The answer is that Romy is correct. Atong hinumduman nga sa miaging episode nagfile sa complaint si Bubong batok kang Romy for slight physical injury sa Barangay Bayanihan tungod kay didto man nga barangay gatrabaho si Bubong o si Romy. During mediation proceedings, Romy questioned the venue or lugar. Then gifile ni Bubong ang reklamo. Matod pa ni Romy, dapat Lupon, Barangay Ungyo, usayon kay didto man gapuyo si Romy applying the actual residence rule
nga kung asa ang barangay kapuyo ang respondent, didto nga lupon ang adunay authority nga mahusay sa complaint. As a rule, the common workplace rule applies only in the following if the following requirements are present. Number 1, that the parties in the dispute are actually employed in the same workplace. Second, that the dispute arose in the workplace where the disputing parties are employed. Sa sitwasyon ni Romy ug Bubong, dito nahitabo ang panangbingkil sa covered court sa barangay Duungan, dili sa barangay Bayanihan, diin nahimutang ang Jollibee, diin sila gatrabaho. Therefore, Romy is correct, applying the actual residence rule under Section 408 of RA 7160, which is the lupon of each barangay shall have the authority to bring together the parties actually residing in the same city for amicable settlement. Again, kindly like, share, subscribe, and click the notification bell kung nakauyon kamo ning atong short video presentation on matters related to katarungan pambarangay. Kani si Kapitan Bert Enriquez mingon, daghang salamat. God bless us all.